Good morning everyone. In today's lecture, we will be discussing about the functioning of a human heart. So in the first slide, we will show you the location of the heart. So our heart to exactly in between the lungs of thake. So but the lower end is tilted towards the left side. Okay. So almost center ase kintu a portion khini towards left tilt hoy ase. So next slide মই দেখাম the functioning of the and the various parts of the human heart. Now these are two diagrams. So first of all, the human heart consists of 4 chambers. Now if I am standing like this, my heart is on this side, so this will be my right side and this is the left side. Okay. Similarly, in this cross-sectional view, we'll divide the heart into right side and left side. Okay. So if I am standing like this is my right side. So this will be the right side of the heart and this portion will be the left side of the heart, divided by this muscular wall known as septum. Okay. So it is already said that the upper 2 chambers of the heart are called auricles or atriums. Okay, it's also known as atrium or atria. Atria is a plural form. Okay, and the lower 2 chambers of the heart are called ventricles. Okay, so lower portion khinik ventricle boli koa hobo, upper khinik atrium boli koa hobo. So this portion is the atrium. This is the right atrium and this portion is the left atrium. Similarly, this portion is the right ventricle and this portion is known as the left ventricle. Okay. Now there is a significance of the colors. Blue color will show deoxygenated blood. Deoxygenated blood. And the red color shows, it shows oxygenated blood. Oxygenated blood. So what is the meaning of deoxygenated? It means this is poor in oxygen. Poor in oxygen or devoid of oxygen. There is very minimal amount of oxygen. And oxygenated blood means this is rich in oxygen. Okay, which is a prime requirement for our survival of the human body. So what happens? This region, this is known as the vena cava. So one is the superior vena cava and this is the inferior vena cava. So in next slide, I will show you the function of the superior vena cava, the aortic valve, the tricuspid valve, the mitral valve, the pulmonary artery. So in next slide, we will discuss in detail. Okay. So till now we have discussed about that it consists of only 4 chambers, the atriums and the ventricles. Okay. So in next slide, we will discuss in detail about the functioning of a human heart. Now the blue color indicates deoxygenated blood and the red color indicates the flow of oxygenated blood, that is rich in oxygen, and this is poor in oxygen. So I have told you that the superior vena cava and the inferior vena cava. So the blood which is poor in oxygen or carrying waste from the different parts of the body are first brought here by these 2 veins known as the superior vena cava and the inferior vena cava. So what is this? This is the right atrium. Now the atrium only acts as a
collecting device. Okay, this will collect the blood when it expands. Okay, when it expands, it will collect the blood from the superior vena cava and the inferior vena cava, and this is known as the blood is known as deoxygenated blood. That is the blood which is poor in oxygen. Okay, acha. So ইয়াত যেখিনি blood আছে, this will travel in only one direction. কোনফালে আহিব? ইয়াত এৰো দিয়া আছে যে through this portion ventricle লৈ আহি যাব. Now কেনেকৈ আহিব? ইয়াত এটা valve থাকে known as tricuspid valve. Now the function of this valve is that it will allow only the flow of blood in one direction. Backflow হ'বলৈ prevent কৰিব. Okay, এবাৰ ventricle যদি blood আহি যায়, সেইখিনি backflow হোৱাৰ প্ৰিভেনশ্যনৰ বাবে এই ভালভটো ইয়াত দিয়া হৈছে known as tricuspid valve. Okay, so এবাৰ যদি ইয়াত ব্লাডখিনি আহি গ'ল, তাৰপিছত কি হ'ব? This will contract and it will send the blood through the pulmonary artery. Pulmonary artery যাব, কলৈকে যাব? Towards the lungs যাব, লাংছলৈ পঠিয়াই দিব. Okay, once it reaches the lungs, তাত কি হ'ব? তাত filtration process start হৈ যাব. যেখিনি ওয়েস্ট আছে বা যেখিনি ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আছে, সেইখিনি ফ্ৰেছ অক্সিজেন লৈ পিনে তাক অক্সিজেন ৰিচ কৰা হ'ব. অক্সিজেন ৰিচ কৰা হোৱাৰ পিছত সেইখিনি ব্লাড আকৌ থ্ৰু দ্য পালমনাৰী ভেইন হাৰ্টলৈকে আৰু পঠিয়াই দিয়া হ'ব. অ'কে, চ' পালমনাৰী ভেইনে কি কৰিব? যেখিনি অক্সিজেন ৰিচ ব্লাড আছে সেইখিনি ক'ত কালেক্ট কৰিব? প্ৰথম এট্ৰিয়ামত কালেক্ট কৰিব. দেট ইজ দ্য লেফ্ট এট্ৰিয়ামত কালেকশ্যন হ'ব. অ'কে, অলৰেডি হেভ টল্ড দেট এট্ৰিয়াম ইজ নাথিং বাট এ মিয়ৰলি কালেকশ্যন ডিভাইচ. অ'কে, কালেক্ট কৰিব. যেতিয়া কন্ট্ৰেকশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব, ইয়াত আৰু এটা ভাল্ভ থাকিব known as the mitral valve or bicuspid valve. এই ভাল্ভটো যদি অ'পেন হ'ব, ইয়াৰে যিখিনি ব্লাড আছে which is very very rich in oxygen, ইয়ালৈকে আহিব in the left ventricle. Okay, left ventricle আহিব হয়, কিন্তু এইখিনি ব্লাড আকৌ ঘূৰি পিনে কিন্তু লেফ্ট এট্ৰিয়ামলৈ যাব নোৱাৰে because of the presence of the valve here known as the mitral valve. Okay, এবাৰ যিখিনি ব্লাড এটা আহি গ'ল, যেতিয়া কন্ট্ৰেক্ট কৰিব ক'লৈ যাব? Through this artery known as the aorta. But yet aorta valve আছে known as the aortic valve. এবাৰ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ব্লাডখিনি ওপৰলৈ গুচি যাব through this vein, কি কৰিব? আৰু backflow নহয়. Okay, so গৈ পিনে through the aorta আমাৰ different parts of the body লৈ গুচি যায়. cells লৈ যাব, tissues লৈ যাব, vital organs লৈ যাব. তাত কি provide কৰিব? Oxygen provide কৰিব আৰু nutrients provide কৰিব. So ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলোঁ যে the function of the heart is multiple. অকল এটা ফাংচন নহয় যে only oxygen rich blood to আমাৰ গোটেই বডিত ট্ৰেভেল কৰাই পঠাই দিছে, তেনেকুৱা নহয়. গোটেই বডিত অক্সিজেনেটেড ব্লাড পঠাব, along with nutrients পঠাই দিব. অ'কে, আৰু যেতিয়া পঠাই দিলে কোনফালেৰে পঠাব? through the aorta পঠাই দিব. এৰ'টাৰে গোটেই বডিত আমাৰ পঠাই দিব. অ'কে, ব্ৰেইনতো যাব, কিডনিজত যাব, লিভাৰত যাব, আমাৰ ভৰি ফালেও যাব, ইচ এণ্ড এভৰি চেল টাচ কৰিব. অ'কে, যে পঠাই দিলে তাৰপিছত আমাৰ চেলছবিলাকে কিছুমান বা আমাৰ অৰ্গেনছবিলাকেও কিছুমান এক্সেছ ৱেষ্ট আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি কি হ'ব? ৰিলিজ কৰিব, ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ৰিলিজ কৰিব, আকৌ সেইখিনিও লৈ আহিব লাগিব. অ'কে, চ' এটা ফাংচন নহয় যে অকল পঠিওৱাটো ফাংচন নহয়, সি কালেকশ্যনো কৰিব, কালেক্ট কৰি আনিব. বাট ডিভাইচ এটাই কিন্তু দেই, ডিভাইচ এটাই হয়, সেই কালেক্টো কৰি আনিব, আনি ক'ত পঠাব? লাংছত পঠাব. through this pulmonary artery. Okay, pulmonary artery কি কালাৰ দিয়া আছে? ব্লু কালাৰ. ব্লু means deoxygenated blood or oxygen poor blood, along with some waste through this artery আনি লাংছত পঠাব. লাংছত এক্সচেঞ্জ হ'ব, তাত ফিল্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব, অক্সিজেন ৰিচ কৰিব, আকৌ ব্লাডখিনি থ্ৰু পালমনাৰী ভেইন পঠিয়াই দিব. চ' ইয়াৰ ফাংচনটো মাল্টিপল হয়, ছিংগল ফাংচন নহয়. অ'কে, চ' দিছ ইজ দ্য মেইন ফাংচন অফ দ্য অৰ ৱৰ্কিং অফ এ হিউমেন হাৰ্ট. নাও নেক্সট শ্লাইড দেখাই আছোঁ. অ'কে, ছেইম ডায়েগ্ৰাম হয়. ইয়াত আমি এটা ক'বলগীয়া কথা আছে যে আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ যে আৰ্টাৰিজ কেৰি দ্য ব্লাড ৰিচ ইন অক্সিজেন. অ'কে, আৰ্টাৰিজে সদায় blood which is rich in oxygen হে কালেক্ট কৰে from the heart to different parts of the body. Okay, arteries function এইটো আসলে আৰু veins function কি আসলে? They carry impure blood from different parts. Okay, impure blood from different parts of the body collect কৰে আৰু হাৰ্টলৈ পঠিয়াই দিয়ে. Okay, now
বাট আমি এই ডায়াগ্ৰামত আমি কি পঢ়িছিলোঁ there is an exception okay the pulmonary artery that artery কি carry কৰি আছে deoxygenated blood carry কৰি আছে is carrying deoxygenated blood okay which is an exception this is an exception okay সাধাৰণতে artery সদায় কি কৰে pure blood carry কৰে rich in oxygen blood হে carry কৰে artery but ইয়াত আমাৰ কি হৈ আছে deoxygenated blood carry কৰিছে there is an exception similarly lungs or পৰা যেখিনি rich blood rich in oxygen আছে হেখিনি vein এ কালেক্ট কৰিছে okay through veins এ আহিছে so again this is an exception so basic আমি কনফিউজ হ'ব নালাগে কেতিয়াবা exception থাকে but in general arteries এ কি কৰে they carry the blood which is rich very rich in oxygen and the veins carry the impure blood from different parts of the body to the heart okay so আমি এখিনি মনত ৰাখিম okay next আমি চাম যে the function of the different valves or valves লা দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় so these are the various views of the valve আমি চাৰিটা valve পঢ়িছো এতিয়ালৈকে কি কি valve পঢ়িছো tricuspid valve bicuspid valve or mitral valve pulmonary valve আৰু aortic valve so these are the various views of the valves okay ইয়াত এটা মন কৰিবলগা কথা আছে যে the function of the four valves are the aortic valves prevents the backflow of blood when it is pumped from the left ventricle to aorta কি prevent কৰে prevents the backflow okay ঠিক আছে second আমি পঢ়ি চাও the mitral valve that prevents the backflow of blood prevents the backflow of blood ঠিক আছে similarly pulmonary valve function কি হয় prevents the backflow of blood okay so one thing is common it prevents the backflow of blood so মনত থাকিব this is one of the main important function of the valves okay এখানে backflow to prevent কৰে so that mixing হৈ না যায় okay এবাৰ এটা চেম্বাৰত আহিলে হেখিনি ব্লাড আৰু ঘূৰি নাহে যে নেক্সট চেম্বাৰত যায় ঠিক আছে so this is one of the most important function of the blood valves that is they prevent the backflow of the blood okay now there are certain interesting facts about the human heart অকমান ডাঙৰ কৰি দিছো okay so the human heart is a incredible machine এখানে কোৱা হৈছে because this is a very very reliable pump ইয়াৰ নিচিনা পাম্প আজিলৈকে কোনো ইঞ্জিনিয়াৰে ডিজাইন কৰিব পৰা নাই is one of the most reliable pump because their number of beats in a lifetime is how much 3 billion times in a lifetime okay because per minute 70 heartbeat থাকে average personer okay আমি যদি per day কৰি চাও 1 লাখ বিট হয় in a single year 36 million হয় আৰু as an average personer lifetime at 3 billion times তাৰ heartbeat থাকে okay so ইমান reliable pump এখন পৃথিৱীত কোনো ইঞ্জিনিয়াৰে আজিলৈকে ডিজাইন কৰিব পৰা নাই okay now ইয়াত কোৱা হৈছে what is the size of the human heart if I close my hand like this okay এইখিনি যিমান portion আছে শেপটো যিখিনি হৈছে so this is the size of my heart of an average normal heart এইখিনি মান হয় okay and what is the weight of the human heart ইয়াত কোৱা হৈছে যে if we take 4 medium sized bananas তাৰ যেখিনি weight হ'ব এটা human heartৰো হিমানে weight হ'ব these are the certain interesting facts about the human heart so thank you students